It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President. It was the Murason bagay di siya ba? Murason bagay di siya nga ang security director na gani ang niingon nga ikaw ang nagsugo nga ipakuan, ipadakop di mo si senator kay mao daw lagi ang imuhang gusto. Mao kay na murason bagay kapoy na kay nga murason-rason dili ka tuhuan na kay wala imo man yun na binuhatan kay mao man na imong gusto no nga dili para dili ka boto si Bato siguro para di ka mapulihan si President niya. May tabo no. Mohon mo ginay tabo. Goodbye na lang kadiya, Pipsi.